හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Sunday, the 8th of October 2023. Tragedy. Israel-Palestine clashes. A Sri Lankan sustains minor injuries while another remains missing. Directive. President Ranil Wickremesinghe says no to campaign materials using his image. Rain, rain, go away. Heavy rainfall affects over 71,000 people. Met Department, however, expects a gradual reduction in rains. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana First at 9. I'm AdaDerana joining you live with the latest in Sri Lanka and around the world. Now in your top story tonight, over 1,000 people have so far lost their lives due to the clashes between Israel and Palestine, which commenced following a militant attack launched by the Hamas militant group. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu's office says his security cabinet has declared that the country is at war. In a statement, the Israeli government said that the decision announced today formally authorizes the taking of significant military steps. Meanwhile, a Sri Lankan person is among the injured from the attacks. However, Sri Lankan ambassador in Israel said that the person has only sustained minor injuries. The Sri Lankan ambassador also said that steps are underway to locate a Sri Lankan who is currently missing amid the clashes. Yesterday, the militant group Hamas, which controls the Gaza Strip, launched a wave of rocket attacks to several targets in Israel in the biggest escalation of the conflict in decades. According to Hamas's armed wing, over 7,000 rockets were fired from the Gaza Strip into Israel, declaring it had started Operation Al-Aqsa Flood. While Hamas's militants were attacking from air, its ground troops stormed into Israel, launching a series of attacks against civilians and the Israeli military. Following this attack, a state of war alert was imposed in Israel, and Prime Minister Benjamin Netanyahu promised to avenge the attack, calling yesterday as a black day for Israel. He also warned Palestinians living near Hamas sites in Gaza to leave, as he vowed to turn Hamas hideouts into rubble in response to its surprise attack. In response, Israel launched a series of airstrikes to Gaza, killing over 3,000 people and injuring over 2,000 more. While clashes continue between Israeli forces and Palestinian militants in several parts of southern Israel, it is reported that Israeli forces have taken back control of most areas in the south. So far, over 600 civilians and security forces personnel in Israel have been killed from the deadly attacks, and dozens of Israelis have been taken hostage by Hamas militants. Allahu Akbar! Allahu Akbar! The Israeli Defense Force says it has established a situation room to focus on putting together accurate information regarding the Israeli hostages held by the Hamas terror group in the Gaza Strip. Meanwhile, due to the attacks, it is reported that a Sri Lankan citizen employed in Israel sustained minor injuries. There are around 8,000 Sri Lankan people living in Israel. Due to the unfortunate situation happened yesterday in east part of the Gaza area, and there are around 20 Sri Lankan people were living around the area. Out of those people, one male person injured due to the attack given by the Hamas group, and he was in the hotel as an assistant. And finally, we got the message around 3 o'clock yesterday, and we passed the message to the Foreign Ministry and the ambulance services. Now he's getting medical treatment under the senior medical officer. They are updating all the detail to the embassy. According to the medical sources, his situation is not very critical. Also, yesterday we got information about 4 people missing this area, and this morning we got information through our sources, and we communicated with the 4 ladies who missing their way to during the operation. This morning they reported to their duty station. Therefore, that 4 ladies also is safe. And also one person is reported missing. Is a worker who came to Israel as an agriculture worker from Venapu area. And now we are trying to communicate with the relevant agencies and the Sri Lankan community people to find detail about him. I hope within next 2-3 days we can find detail about him. And apart from those small incidents, all other Sri Lankan people are working
working as usual. And today also we opened the embassy and we are getting more information about the all over the places. Our people are keeping well and we are trying to communicate with the people of Sri Lanka. Even their relatives are trying to communicate with us. Also, some grievances from their side. The embassy is coordinating those activities smoothly. The Sri Lankan Bureau of Foreign Employment is taking steps to ensure the security of Sri Lankans in war-affected Israel. විශේෂයෙන්ම යම්කිසි ස්ථානයක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් හඳුන්වලා දෙලා තියෙන දුරකථන අංකය 0.094යි 71යි 66යි 40යි 560 කියන WhatsApp දුරකථන අංකයට අමතුමක් ලබා දෙන්න. එම් නැත්නම් තොරතුරු යොමු කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තානාපති කාර්යාලය අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. තානාපතිවරයා විශේෂයෙන්ම නිලධාරීන් 3 දෙනෙක් දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ කාලීනව යොදවලා තියෙන තොරතුරු ලබා ගැනීමට යම් ආකාරයක ඔබේ ඥාතියා නැත්නම් ඊට සේවය කරන ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් වෙනද පරිදි 1989 කියන අපේ දුරකථන අංකයට අපිට තොරතුරු ලබා දෙන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමසීමක් තානාපති කාර්යාලයෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරනවා. While highlighting concerns over the tensions in Israel and Palestine, Sri Lanka called for an immediate halt to the violence and called on all parties to exercise maximum restraint to prevent further civilian casualties. In a statement, the Minister of Foreign Affairs said Sri Lanka remains committed to supporting a negotiated settlement in line with the internationally agreed upon parameters of the two-state solution based on the borders set in 1967. The Sri Lankan missions in Tel Aviv and Ramallah are monitoring the situation closely and are in contact with Sri Lankans living in the affected areas. Now, meanwhile, in local developments, President Ranil Wickremesinghe has issued a directive urging against the use of his image on billboards, cutouts and posters. Addressing an event in Batticaloa, he has also called upon fellow political leaders to avoid incorporating their photos on campaign material. The 149th anniversary celebration of Chenkaladi Madhya Mahavidyalaya in Batticaloa was held today under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. අධ්‍යාපනයෙන් මෙහි දියුණුවක් තිබුණට ආර්ථික වශයෙන් තාම මේ ප්‍රදේශය නොදියුණු පළාතක්. කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ගව පට්ටි පාලනයක් ලංකාවේ තියෙන මේ විදේශ සමාගමුත් එන අමුල් සමාගමත් ඒ වගේම අපේ අඹවෙල සමාගම් මේ ඔක්කොම එක්ක අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. විශාල දියුණුවක් මෙහි ඇති කරන්න පුළුවන් සංචාරක ව්‍යාපාරය. ඉතින් නිලාවලී ඉඳන් පානම වෙනකන් සංචාරක වැඩසටහන් සඳහා අපි දැන් සැලැස්මක් හදාගෙන යනවා. තව එක කාරණයක් ගැන මම කියන්න කැමතියි. මේ සම්ප්‍රදායක් හැටියට මම එනකොට ලොකු කටවුට් එකක් දාලා තිබුණා. මම කටවුට් වලට විරුද්ධයි. ඉතින් මම කියන්නේ අපි කටවුට් දේශපාලනයෙන් අයින් වෙමු. සටන් පාට දේශපාලනයයි කටවුට් දේශපාලනයයි අපි මෙහාට ගෙනාවා. අන්තිමට ආර්ථිකය කට් වුණා. ඒ නිසා ඒව නැතුව අපි අලුතෙන් හිතලා කරනවා. මම අනික් දේශපාලන නායකින්ටත් කියනවා තමන්ගේ පින්තූරේ හැම පෝස්ටර් එකකම දාන එක ඌමනා නැහැ කියලා. Meanwhile, the annual meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund will commence tomorrow in Marrakesh, Morocco. Representing Sri Lanka, a group of officials including State Minister of Finance Shehan Semasinghe, Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe and Treasury Secretary Mahinda Siriwardana will also participate in the meetings. In an ex-message, State Minister of Finance Shehan Semasinghe said the World Bank IMF annual meeting is a great opportunity to enhance reinforced international confidence with Sri Lanka's partners to ensure a shift from stabilization to growth from 2024 onwards. The annual meeting brings together central bankers, Minister of Finance and Development, parliamentarians, private sector executives, representatives from civil society organizations and academics to discuss issues of global concern, including the world economic outlook, poverty eradication, economic development and aid effectiveness. Further, it also features seminars, regional briefings and press conferences and many other events focused on the global economy, international development and the world financial system. Now, the chairman of the Committee on Public Finance and parliamentarian of the Samaga Jana Balawege, Dr. Harsha De Silva, highlighted that requests made to revise the pay tax is reasonable and fair, adding that the goal of the government to earn 100 billion US rupees via the pay tax has already been fulfilled. He further went on to say that the revenue of 80 to 100 billion rupees is lost due to the illicit stickers pasted on liquor bottles in order to avoid tax payments. උපයනවිට ගෙවීමේ බද්ද තවදුරටත් අපිට පුළුවන් වෙයිද සංශෝධනය කරන්න රාජ්‍ය බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආදායමම ලබාගෙන ඒක කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව අපිට කිව්වේ
පෙයි එක හරහා රුපියල් බිලියන 100ක එකතු කර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. සැප්තැම්බර් අග වෙනකොට රුපියල් බිලියන 107ක් ලබාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට ගියොත් රුපියල් බිලියන 125ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අවුරුද්ද ඉවර වෙනවා. ඉලක්කය තියෙන්නේ 100 නම් අසාධාරණ නැහැ. මෙය නැවත රිවයිස් කරන්න කියලා කරන ඉන්නේ. මත්පැන් බෝතල් වල හොර ස්ටිකර් ගන්න. රුපියල් බිලියන 80ක් හෝ 100ක් අවුරුද්දකට නැති වෙනවා. අපි හොයලා බලුවා කොහොමද කියලා මේ මගඩිය වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිල වශයෙන් ස්ටිකර් 100ක් ගැහුවා කියන්නේ. ඒ ස්ටිකර් 100ක් ගහලා බෝතල් වල ස්ටිකර් 100 ඇලෙවුවා කියන්නේ. එවැනි ස්ටිකර් සෙට් තව 10ක් 15ක් ගහනවා. ඒවා අලු ඒකම කෝඩ් එක තියෙන තව බෝතල් තියෙන 10ක් 15ක්. එහෙම හොරට ස්ටිකර් ගහනවා නම් ඒ බද්ද ලැබෙන්නේ. දැන් මොකද දන්නවද අපි හොයන්නේ? මේ ස්ටිකර් එකට කොස්ට් එක 1.90. හැබැයි ඩිජිටල් එකේ කොස්ට් එක 720. 720 වුණාට 1.90ක්ම ගන්නවා. මාර සීන් එකනේ. වහාම අය කර ගන්න ඕනේ නැවත ඒ කට්ටියකින් ඒ ගන්න. බොහෝ දෙනා කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා ඉහළ තැන්වල සුරාබන්දු එකේ නිලධාරී. අනිත් එක තමයි ඩිජිටල් ස්ටිකර් එක හරියට පේන්න ඕනේ. මේ බලන්න ඔයාලා මොකද පේන්නේ නැහැ. මේ ලේසර් ටෝච් එක ගමන් පේනවා. දැකලා. ඉතින් ඒව මේ ටෝච් කාටද තියෙන්නේ? මොන මකුලටද මේ ටෝච් එකක් ගහලා මේක බලන්න ඕනේ සිස්ටම් එකක් හදාගන්න. During the COPA meeting yesterday, it was unveiled that no progress has been made in preparing the master plan of archaeological conservation in the country. Further, COPA committee member Dr. Suren Raghavan drew the committee's attention to the current procedure of the Department of Archaeology in protecting archaeological monuments while highlighting the appalling condition of certain monuments protected as such. 1815ට තිබුණු සියලුම දේවල් පුරාවත්‍ය විදිහට පනතෙන් පිළිගන්නවා නම් තීරණය කරලා තිබෙනවාද අපි මොනවාද ආරක්ෂා කළ යුත්තේ කියලා. දැනට දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් හඳුනගෙන තියෙනවා 5664ක් ලංකාවෙම එයින් 2793ක් ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. ඔව් එතකොට ඔන්න ගැසට් මගින් ඇයි ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ? ස්මාරකයේ ආරක්ෂාව සහ ඒක අර මේ නීතිමය තත්ත්වය තමයි එකෙන් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු කෝට්ටේ වැව්බැම්ම උඩ මම දන්නවා කඩවල් හදලා තියෙනවා. ඒතර ඒක ගැසට් කළාට පස්සේ ජනයා දන්නවද මේක ගැසට් කරලා තියෙන්නේ කියලා? ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් කියන එක මේ පූර්වක් යොදනවා. මගේ අත්දැකීම නම් බෝඩ් එකේම බඳිනවා හරක් ඇවිල්ලා. කොටින්ම කිව්වොත් මේ ටවුන් හෝල් එක සොයිස මහත්තයාගේ බිල්ඩින් එක. ඒක උගුල ඇතුලේ තියෙන්නේ. මාර්ගස්ව වෙලා ඇතුලේ. කොළඹ 7 නගරය. ඔබතුමාලා සඳහන් කළා ජනාධිපතිතුමා ඇඳවන පුරාවිද්‍යාව සම්බන්ධව මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් හදලා මේව කරන්න කිව්වා කියලා. මොකක්ද ඒකේ තත්ත්වය? නිරීක්ෂණයේ හැටියට අමාත්‍ය මණ්ඩලෙන් අපිට එවලා තිබුණේ කමිටුවක් පත් කරන්නයි යෝජනා කරලා තිබුණා. ඒ කමිටුවට TUR එකක් හදලා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. කැබිනට් එකට. කැබිනට් එකට. ඔක සියලු පාර්ශ්ව කැඳෙව්වද ඔයාලා? කවද්ද කැඳෙව්වේ? TUR එක අමාත්‍යාංශයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අඩුමතරම ඔයාලා මේ ආයතන ටිකවත් කැඳවලා නැහනේ. බලන්නකෝ මේ කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ? ඔබත් මම කනකාටු වෙනවා මම මේ මට සතියක් දෙන්න මම මේ අපව සියලු ආයතන කතා කරලා අපි ඒක නෑ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වගේ එකක් ක්‍රියා කරන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා අපි සතියක් ඇතුළත ඒක සියලු කතා අපෝ TR එක රිවයිස් කරලා අපි අපව හදන්නම් ඒ සියලු පාර්ශ්ව සතියක් ඇතුළත හදන්න යන්නත් එපා සතියක් ඇතුළත කරන්න බෑ ඔය වැඩේ දැන් අපි මාසෙකින් ඉල්ලලා තියෙන්නේ හරි මාසෙක බොරුවට නිකන් සතියක් ඇතුළත වාර්තා අපට ඕනේ හරියට කරන්න පුළුවන් දේ. Now, following the latest on weather, as the southwestern monsoons continue to affect the island, the Mathura district remains the most affected. Taking the prevailing weather into consideration, the National Building Research Organization extended early landslide warnings issued to 9 districts island-wide. Meanwhile, the Disaster Management Center in its situation report noted that over 71,000 people of 13 districts are affected by the inclement weather condition. According to the latest reports, 13 districts of 7 provinces are affected by the prevailing inclement weather patterns, while the Mathura district continues to be the most affected. Accordingly, the divisional secretariats of Athuraliya, Akurassa, Malimbada, Tihagoda, Kamrupiti and Mathura of the Mathura district remain inundated. Apart from the aforementioned areas, another 10 divisional secretariats are partially affected by floods. In Atudava, meanwhile, security forces took necessary measures to secure the embankment made to prevent floods in proximity to the Nilvala river. These steps were taken as the water level of the embankment rose to a level requiring control. කෙසේ නමුත් මේ දැනට මෙසේ ඇතුල් වන ජල ප්‍රමාණය අධික ජල ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි මේ සැලකිය යුතු අධි බලපෑමක් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ජල පරිමාවක් දැනට පිටවන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් නිල්වලා ගඟ ද්‍රෝණියේ ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශවලට නැවත
අධික වැසි තත්ත්වයක් ඇදහැළුණොත් මිලිමීටර් 100ක පමණ පැතුරුණු වර්ෂාපතනයක් ඇති වුවහොත් මේ ප්‍රදේශවලට අධි අවදානම් තත්ත්වයක් දක්වා මේ එන පිටවාන් ජලය වර්ධනය වීමේ හැකියාව පවතිනවා. අකුරැස්ස, කඹුරුපිටිය, මාලිම්බඩ, තිහගොඩ සහ මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයන්හි පහත් බිම්වල පදිංචි ජනතාව තවදුරටත් දැඩි අවධානයකින් පසුවීම සහ ආරක්ෂා වීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ඉතා වැදගත් බව සඳහන් කළ යුතුයි. Meanwhile, the disaster management unit of the Matra district took measures to hospitalize a group of people, including a child, transporting them by boat. The said group of people are reportedly displaced due to the floods. The Sri Lanka Army and local residents took measures to provide relief to the people of Akurassa, Athuraliya and Malimbada, as well as others affected by the floods. Meanwhile, a discussion pertaining to measures that have been taken regarding the disaster situation of the district was held at the Matra district secretariat this afternoon. මොන අපහසුතාවය තිබ්බත් අපි විශාල මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැතුව අපි නිලධාරීන්ට ලබලා දීලා තිබෙනවා. අපි ඉදිරි දින කීපෙත් ඒ තත්ත්වය දෙනවා. හැබැයි අපි ස්ථීරසාර විසඳුමක් මාතරට, රත්නපුරට, කළුතරට, ගම්පහට, කොළඹට ලබලා දෙන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙම තත්ත්වය පහව ගියාට පස්සේ අපි කඩනිමින් සූදානම් වෙන බව මතක් කරන්න ඕන. Taking the prevailing weather condition into consideration, the National Building Research Organisation extended early landslide warnings issued to 9 districts. Warning level 3 evacuation red notice was issued to Yakalamulla, LPTA, Nagoda, Imaduwa and Galle Pogravets Division Second Divisions in the Galle district. Ingiriya, Walallavita and Mathugama Division Second Division in Kaltara district. Pitabattara, Akurasa and Hakmana Division Second Divisions in Matra district. Warning level 2 alert amber warning was issued to Aputale Division Second Division Badula district. Ambalangoda, Bope Podada, Adegama, Akmimana, Niagama, Tawalama and Nilwa Division Second Division Galle district. Katuwana and Walasmula Division Second Division Hamathura district. Ulasinghala, Dodangoda and Palindanura Division Second Division Kaltara district. Darnegala, Ruanwella, Yatianthur and Dehovita Division Second Division Koigol district. Matra Pogravat, Kampurpitia, Irinda, Puhulvella, Kotapala, Malimbada, Velipitiya, Tihagoda, Athurliya, Pascoda and Mulatina Division Second Division Matra district. Ahliyagoda, Kalavana, Kuruvita, Elapatha and Ratnapura Division Second Division Ratnapura district. Warning level 1 watch yellow warning was issued to Bandaravela and Haldumula Division Second Division Badula district. Sitavakan, Paduka Division Second Division Colombo district. Mirigama Division Second Division Gampaha district. Okevela and Belivatta Division Second Division Hamathura district. Kalutara, Berula and Agalavata Division Second Division Kalutara district. Bulat Kohopitiya and Kegol Division Second Division Kegol district. Pelmadula, Veligapala, Opanayaka, Colonna, Kirialla, Ayagama, Kodakavela, Kahavatta, Nivitikala and Nimulpe Division Second Division Ratnapura district. Meanwhile, during a discussion chaired by the Southern Province Governor Dr. Willie Gamage, a decision was made to close all schools in Galle and Matra districts today and tomorrow due to the prevailing adverse weather condition. නිවන වාර විභාගය 12 වෙනිදාට නියම කරලා තිබුණා. නමුත් මේ තියෙන ආපදා තත්ත්වයන් යටතේ අපි හිතුවා ඒක පළාත තුලම සුදුසු නැහැ කියලා පවත්වන එක. ඒ වාර විභාගය තවත් ටිකක් ඉදිරියට ගෙනහිල්ලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. In Kalaniya, meanwhile, 200 families were inconvenienced due to the flooding of the Vanavasala Gorakavale area. According to residents of the area, the situation developed as garbage from the Manelgama garbage heap had clogged the Duwatta canal, blocking the flow of water. The Disaster Management Centre claims that 71,320 people of 18,898 families are affected by the inclement weather condition. Their situation report further showed that 2 people had died due to the inclement weather condition and another 6 are reportedly injured. It also stated that 12 residencies have been destroyed completely. The highest amount of rainfall was reported from Rufus Kulam in Ampara, amounting to 114.4 millimeters of rainfall. Meanwhile, the Met Department highlighted that rainfall is expected to gradually decrease in the coming days. Now in other news, 2 suspects were arrested last night while allegedly attempting to assassinate a businessman in the Alpitia-Pituala area. Meanwhile, a 75-year-old was beaten to death in the Beruwala-Hettimulla area. With that, here's a look at more news across the island in brief. An army soldier and a former army soldier have been arrested with a firearm and ammunition last night while allegedly attempting to assassinate a businessman in the Alpitia-Pituala area. The police said that a pistol, 10 rounds of 10mm ammunition, forged vehicle number plates and a motorcycle in their possession have also been taken into custody. The Alpitia police have initiated further investigations into the matter. Meanwhile, a 75-year-old woman was beaten to death in the Beruwala-Hettimulla area. Accordingly, police investigations are currently underway to apprehend the suspected male servant of the house.
A vehicle travelling from Colombo to Badulla this morning ran off the road at the 5th milepost area of the Badulla-Colombo main road and fell into the Badaloya about 70 feet below. However, the police revealed that no one was reported injured and that the accident occurred as the driver fell asleep behind the wheel. In the meantime, a cab transporting cinnamon collided with a bridge near the Horanapadukka road and fell into a nearby canal. However, a water pipe, an electric pole, a telephone pole and a nearby shop sustained damage. Join us on the other side of this short commercial break for more news. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන්කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ටීමෝ වෙතින්. Now in local business developments, an extraordinary general meeting of the Commercial Bank of Ceylon PLC was held recently and all resolutions were passed by the shareholders. Meanwhile, Candy Hotels Company PLC announced the renovation of the Eco Surf Hotel in Bentota. With that, let's take a look at the latest developments in Sri Lanka's corporate sector in today's segment of Corporate Affairs. An extraordinary general meeting of the Commercial Bank of Ceylon PLC was held on the 6th of October and all resolutions indicated in the notice which was issued beforehand with regard to the proposed establishment of an employee share option plan 2023 were adopted by shareholders. Accordingly, as per the resolutions, the ESOP 2023 was considered and thereby established and passed by a way of a special resolution. Further, a waiver of preemption rights to new shares to be issued under ESOP 2023 to parties other than existing shareholders was also considered and passed by shareholders. Meanwhile, Candy Hotels Company PLC announced the Board of Directors in terms of Section 8 of the listing rules of the Colombo Stock Exchange disclosed the renovation of the EcoSurf Hotel in Bentota. As per the disclosure issued by the company, the EcoSurf Hotel is a 100-room resort of the United Hotels Company Limited, which is a fully owned subsidiary of KHC, adding that the cost of the refurbishment of the hotel is estimated at approximately 250 million rupees. The company said the funding of the refurbishment will be out of available cash reserves of the group. Standard Capital PLC announced a set of changes of directorate of the company. Accordingly, the company disclosed on the resignation of Sudarshan Gamage from the post of Independent Non-Executive Director of the company with effect from the 4th of October. Further, Nandana Kapila Bandarratna Singha was appointed to the board of the directors of the company as an Independent Non-Executive Director with effect from the 4th of October. And with that, we wrap up tonight's edition of AdaDerana First at 9. Thank you. Have a great night.